A very good day to everyone, dear students, parents, and all our well-wishers. I take great pleasure in welcoming you all on this special occasion of our school's Founders' Day ceremony and our school concert. I feel honored to present the annual report of MHMS for the academic year 2021-22. MHMS is an English medium school which starts right from pre-nursery and continues till class 12. We set standard and goals for ourselves and strive to achieve them in academics and co-curricular activities. Our school is an environmental friendly school that focuses on the growth and development of the overall personality of each student. The last 2 years have been gut-wrenching. Many of us have faced the impact of COVID-19 firsthand. The academic year commenced with online classes, but slowly we are moving into a new normal hybrid mode of online as well as face-to-face classes following the guidelines. Timing and timetable are modified to fit the offline classes, which are slowly getting restored to its usual form. Dear parents, we seek your cooperation and request you to stand strongly by us to restore the normalcy and protect the mental health and well-being of our children. Here, the quality of education is emphasized with special care for the kindergarten students, focusing on fun activities, singing, drawing, and social interaction as a part of their transition from home to school. The system of result analysis is rigorous at our school. In 2021, there had been a remarkable performance by our students in ICSE and ISC exams. This year, 94 students appeared in ICSE class 10 and 54 of them scored 90% and above, and 38 of them scored between 80 and 89. The topper in ICSE is Ashmit Sen with 98.8%, followed by Devdunu Roy scoring 98.4% and Priyanka Deshorkar scoring 98.2%. In the class 12 IAC exam, Lopa Raman from the humanities stream topped the school with 99.25% marks. Close behind was Ayush Shaw from the science stream scoring 99%. He was awarded a scholarship for his higher education under Innovation in Science Pursued for Inspired Research by virtue of his performance within top 1% of class 12 ISC board exam held during the academic session. The topper from the commerce stream was Rongoja Mukherjee with 97.5%. Out of 145 students who appeared for ISC this year, 75 students scored 90 and above. Congratulations to all our high achievers. All efforts have been taken to ensure quality in teaching. We in MHMS have a robust system of upgradation for our teaching faculty who attend various workshops and courses at regular intervals. To cope with the national education policy in school education, almost all teachers have participated in the Nishtha courses run by the Ministry of HRD, Government of India. Beside the school curriculum, co-curricular activities including events and celebrations have been conducted this year on a virtual platform. Mother's Day, World Environment Day, Investiture Ceremony, Teachers' Day, Grandparents' Day, Hindi Divas, Art Competition and English Debate and Elocution are some of them which our students have been encouraged to participate in. In fact, this year, in order to project the achievement of our students, we have been using various social media platforms regularly to showcase the talents. Their performance and merit has been applauded by many in the community. We are also using the social media to sensitize our student community on the significance of various important days observed by the United Nations. Our school
proudly boast of world-class facilities offered to our pupils. We have spacious classrooms, well-equipped physics, chemistry, biology, computer and home science lab, an art studio with all modern facilities and equipments, playground with basketball court, well-stocked library with a state-of-art technology. CCTV cameras are placed at every nook and corner of the school campus for better security of the students. This year, the entire school campus has been brought under Wi-Fi network coverage so that the teachers can take online classes right from the school. This has facilitated hybrid mode of teaching during pandemic situation. Proper drinking water facility on each floor and a well-equipped infirmary for the students falling sick has now been arranged in the school building. So, on this memorable occasion, as we recount our achievements and success with pride and pleasure, I would like to dedicate whatever we could achieve to our beloved students, committed team of teachers and support staff, and surely the valued parents of MHMS. I thank our managing committee for their wholehearted support and encouragement. A special thanks and appreciation for their initiatives for the expansion of the campus with more infrastructure facilities. We will continue our unceasing effort to offer better education and strive for excellence among our children. A very good morning to all of you. I welcome you all to Founders Day at the conclusion of another incredibly successful year for our students. What does it take to make an impact that lasts long after you are gone? Founders Day at Mansoor Habibullah Memorial School provide us with an opportunity to consider the many and varied legacies that have shaped this place. The people and the actions that have left for us today not only the buildings but the history and the culture and the community that nourishes us. At the outset, let me say how much I really miss our dearest Justice Sir right now. For the past few years, this has been his domain. On this occasion, we reflect upon late Sayyid Abul Mansur Habibullah Sir's vision, leadership and hard work which gave rise to this school, in which we take pride and to which we now devote our own energy. We reflect upon the purposes and the values that abide as the common thread connecting the members of this community across decades, during which so much else has changed. At the heart of Mansoor Habibullah Memorial School lies the conviction that the future is best served by education. From that conviction grows the communal ethos to devote ourselves to cultivating the considerable potential of our students so that they in turn may contribute powerfully to making the world a better place. We are always ever grateful to our dedicated faculty and all the other staff members for providing an all-round development drive and passion in our students apart from quality education. Thank you, teachers, for guiding our dear students, inspiring them and making them what they are today. Dear student, I invite all of you to seize every opportunity you are given to grow, refine and learn new skills, build and repair relationships. Be the voice, try to see the world from others' perspectives. Remember, the little things you do matter. Take this moment and use it as a stepping stone into how you live the rest of your life. Together with your peers, your friends and your teachers, you can leave a legacy that you can be proud of and become the person you hope to be tomorrow, today. My best wishes to all of you. Take care and stay safe. God bless. Thank you. Dear students, parents and staff, greetings of the day. This year has particularly been challenging and overwhelming with the loss of our near and dear ones and our former president of our managing board, Justice Noor Alam Chaudhary. In spite of these losses, everyone
belonging to the family of Mansoor Habibullah Memorial School has carried on their duties diligently. As we celebrate another Founders Day on a virtual platform, I wish everyone the best in life. Dear students, fly the flag of Mansoor Habibullah Memorial School high. Attain new heights. Be the essence of simplicity, integrity, discipline, dedication, and determination, as shown by the founder of the school, Sayyid Abul Mansoor Habibullah, and the former president of the managing committee, Justice Noori Alam Chaudhary. Hope the new year ushers in good tidings in all forms for everyone. Stay well and healthy. Thank you. দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। ছুটে আয় রে তরা, হেথা নাই গো মৃত্যু নাই কো যারা। Great poet Khalil Gibran has expressed the beautiful relationship between nature and human being, saying, "Forget not that the earth delights to feel your bare feet, and wind longs to play with your hair." The romantic poets have always
enumerated the love for nature in their poems. The human civilization has evolved from being nature centric to man centric, thus triggering a radical change in the relation that they share. Broadly speaking, to us, nature means the plants and greenery. Nature is composed of 5 very important elements that have been part and parcel of our lives. Do we really give credit to their contribution in our lives? These elements played a very poignant and prominent role in ancient history, philosophy, and even in mythological stories construed at that time. They are fire, water, air, earth, and space. The annual concert of 2021 has emphasized upon the importance of these elements and has given us an insight on how to conserve them to safeguard our beautiful planet. Now, let us get introduced to them. Earth is the only known planet having life in this universe. We should respect and maintain everything we get from our Mother Earth. We address Earth as our mother, thus showing immense respect and gratitude towards her. She strengthens our root and keeps us grounded. In times of crisis, we invoke her, saying, Mother Earth, enlighten what's dark in me, strengthen what's weak in me, heal what's sick in me, and lastly, revive whatever peace and love has died in me.
being the symbol of power, depth, determination, and undaunted spirit of life. Mother Earth has become the source of inspiration and guiding principle for all of us. It is our sole responsibility to conserve the resources of Earth and make them sustainable for our future generations. Nature's Five Elements by Manjeshwari P. Mysore. God watches over his wonderful creations. Nature creates, protects, destroys for sea. Fire, air, water, earth, and sky work on. Nature's five elements thrive for life. Water flows through land, reviving life. Frozen water becomes hard ice. Flowing, floating, rain and cloud moist, stays for years and years as sea. Sun awakens and warms up life. Fiery sun makes dry blaze sand bake. Bright, energetic, all filled with warmth. Been there shall be to adorn the sky. The fresh air we breathe for life, breeze blow away the scent, will bring in freshness all the time, moving, shaking, and flying invisible touch. Mountain, desert, ocean, blooming earth, born on earth, thrive and die on Mother Earth. Be green, blessed with life for a long time. Base, shelter, food, water, root, and tree of life. High and broad, all along the dense blue sky, day and night. Sun, moon, star, shone on life, will be there to guard earth and her world. Everything flourishes, cherishes, and perishes. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, these weeping shores? প্রকরতি সর্বম ইতি প্রকৃতি। সমস্ত কিছু যার মধ্যে দিয়ে বা যার দ্বারা সৃষ্টি তাই প্রকৃতি। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র অনুযায়ী প্রকৃতি এবং প্রকৃতিতে বসবাসকারী সকল প্রাণী পঞ্চভূতে নির্মিত। আমি অপর অর্থাৎ জল এই পঞ্চভূতের এক অপরিহার্য উপাদান। রোজকার আটপৌরে জীবনযাত্রায় পারিবারিক সুখ দুঃখ স্নেহ ভালোবাসার মধ্যে লুকিয়ে আছি আমি। যখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের পর আকাশে ঘনিয়ে আসে কালো মেঘ, আর তখনই অঝোড় ধারায় আমি সিক্ত করি সবার প্রাণ। মেঘ বলল, যাবি? অনেক দূরে গেরুয়া নদী, অনেক দূরের একলা পাহাড়, অনেক দূরে গহন সেবন, গেলেই দেখতে পাবি। যাবি? জানলা দিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে বলল সে, যাবি? কেমন করে যাবো রে মেঘ, কেমন করে যাব? নিয়ম বাঁধা জীবন আমার, নিয়ম ঘেরা এধার ওধার, কেমন করে নিয়ম ভেঙে এ জীবন হারাবো? কেমন করে যাবো রে মেঘ, কেমন করে যাব? মেঘ বলল, দূরের মাঝে বৃষ্টি হয়ে ঝরবো, সবুজ পাতায় পাতায় ভালোবাসা হয়ে ঝরবো, শান্ত নদীর বুকে আনবো জলোচ্ছ্বাসের প্রেম, ইচ্ছে মতো বৃষ্টি হয়ে ভাঙবো, ভেঙে পড়বো। এই মেঘ, তুই যাবি? আমার সঙ্গে যাবি? যাবো না, পারবো না রে যেতে। আমার আছে কাজের বাঁধন, কাজেই থাকি, জাগরণে রই যে আমি,
কৃতদাসের মতো জাগরণের এই যে আমি এবং আমার জীবন, কাজ অকাজের সুতোয় বোনা মুখোশ ঘেরা জীবন। ওপরে মেঘ যাব একদিন ঠিক তোর সঙ্গে, শ্রাবণ হাওয়ায় নতুন রঙে যাবরে মেঘ যাব, সেদিন আমি শিমুল পলাশ ভিজব বলে যাব। পাগল হাওয়ায় উতল ধারায় আমায় খুঁজে পাবো। যাবরে মেঘ যাব, যাবরে মেঘ যাব, যাবরে মেঘ যাব। জলই জীবন রূপিণী শক্তি। পাহাড় বেয়ে নেমে আসে তার নিজের ছন্দে, আর সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেই আমরা বারবার ছুটে যাই প্রকৃতির কোলে নদী ঝর্ণার শীতল অবগাহনে সিক্ত করতে দেহ মন। We are surrounded by air on all sides. It is the breath of life, the joy of clear communication, the sharpness of intellect, and the truth that dwells within our spirits. Absence of air means absence of life on earth. Oxygen is essential for breathing and to light fire. Sometimes a playful, gentle breeze soothes us. At other times, it is the raging tornado that, with all its strength, literally sweeps us off our feet. Invisible, yet powerful. Air is that element of nature which defines the very essence of our existence. It is the very basic necessity of life.
তেজ অর্থাৎ শক্তি। বিজ্ঞান মতে আমি রূপান্তরযোগ্য, আর তত্ত্বানুযায়ী নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও আলস্য আমার গুণ বলেই বর্ণিত। তেজ শব্দটিকে ক্ষুদ্রতর অর্থে না রেখে তাকে বৃহৎ অর্থে ভাবলে এর ক্ষমতা অসীম। আমার বিধ্বংসী রূপ নয়, আমার আলোকময় দিকটি থেকে নারী শিখেছে তার নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তো সেই পুরাকাল থেকেই নারীর অগ্নি পরীক্ষা নিয়ে চলেছে, কিন্তু আমি চাই নারী তার অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করুন। পুরুষ ও প্রকৃতি ছাড়া সৃষ্টি অচল, তাই প্রকৃতিকে তার যোগ্য সম্মান ফিরিয়ে দিকেই সমাজ। मैं अग्नि हूँ, अंधेरे का रास्ता हूँ मैं, उजाले की उम्मीद हूँ मैं। घर बनाती हूँ मैं और अगर भड़क जाऊं तो उसी घर को जलाती भी हूँ मैं। ज्योत हूँ मैं तो किसी की ज्योति भी हूँ, ज्वाला हूँ मैं तो किसी की ज्वालामुखी भी हूँ। मैं अग्नि हूँ। सर्द रात में किसी बेजान रूह की प्यास हूँ मैं, अंततः किसी बेजान शरीर की आस हूँ मैं। कोक हूँ मैं, नवजोत दूध की मिठास हूँ मैं। वैसे तो अग्नि हूँ लेकिन नाम अनेक है। एक शक्ति हूँ मैं, माँ हूँ, बीवी हूँ, बहन हूँ, शक्ति हूँ, अहंकार हूँ और शौर्य भी हूँ मैं। लोग कहते हैं नारी हूँ मैं, सरस्वती हूँ, दुर्गा हूँ और माँ लक्ष्मी भी हूँ मैं। रुको जरा, क्या बताया मैंने कि समय के साथ काली का स्वरूप भी हूं मैं? अग्नि हूं मैं, साथ हूं तो तेज हूं, साथ नहीं तो तेजस्वनी हूं मैं। संसार हूं मैं, ब्रह्मांड का सार हूं मैं, अग्नि हूं मैं। सीने से लगाकर सींचा मैंने है हर इंसान को, उंगलियों के सहारे चलना सिखाया है इस संसार को। पर आए कभी परिवर्तन इंसान से दानव में, तो इसी सीने में पत्थर रख पूरे संसार को अपने लपटों में लिए भस्म कर देने वाली वो अग्नि हूं मैं। अगर हूं छोटी मैं तो संभाल कर खेलो जरा, अगर हूं छोटी मैं तो संभाल कर खेलो जरा, क्योंकि अपने में आ जाने पर पूरे जंगल को तबाह कर देने वाली वो छोटी सी चिंगारी हूं मैं। अग्नि हूं मैं, नारी शक्ति हूं मैं, अग्नि हूं मैं। মানুষ সভ্যতার আলো দেখেছে যখন সে পাথরে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাতে শিখেছে, আবার দাবানলের বিধ্বংসী রূপে সে ভয় পেয়েছে। উল্কার তেজে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে ত্রিভুবনেশ্বর। এভাবেই অগ্নি তার রূপে, গুণে, ভয়ে, ভালোবাসায় কখনো লোহাকে ইস্পাতে পরিণত করেছে, কখনো অন্তরের কালিমাকে দহন করে অশুভ শক্তির পরাজয় ঘোষণা করে পবিত্র করেছে অন্তর। ওরে আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জায়গায়। ওরে আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জায়গায়। তোমার ওই শিকল ভাঙা, তোমার ওই শিকল ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই। তোমার ওই শিকল ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই। ওরে আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জায়গায়। ওরে আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জায়গায়। তুমি দুহাত তুলে আকাশ পানে মেতেছো আজ কিসের গানে? তুমি দুহাত তুলে আকাশ পানে মেতেছো আজ কিসের গানে? কি আনন্দময়, কি আনন্দময়, মৃত্যু ভয় বলি হারি যাই। ওরে আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জায়গায়। ওরে আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জায়গায়।
সেদিন ভবের মেয়াদ ফুরবে ভাই, আগল যাবে সরে। যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরবে ভাই, আগল যাবে সরে। সেদিন হাতের দড়ি, সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি দিবি রে ছাই করে। সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি দিবি রে ছাই করে। সেদিন আমার রঙ্গ তোমার অঙ্গে, ওই নাচনে নাচবে রঙ্গে আমার রঙ্গ তোমার অঙ্গে। ওই নাচনে নাচবে রঙ্গে সকল দাহ মিটবে, দাহে ঘুচবে সব বালাই। ওরে আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জয় গাই। ওরে আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জয় গাই। তোমার ওই শিকল ভাঙা, তোমার ওই শিকল ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই। তোমার ওই শিকল ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই। ওরে আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জয় গাই। ওরে আগুন আমার ভাই। Space is vast, infinite and boundless, filled with mysteries and secrets, and embracing in its fold planets, galaxies, and innumerable stars. It evokes in us a sense of wonder and amazement. It is a huge, never-ending void which is perhaps more profound and deep than anything the human mind can imagine. It is truly the realm of the unknown, but very much an essential part of the existence of life on earth. These 5 primitive elements not only help nature to flourish, but also help us to purify our soul and give meaning to our existence. In this machine-driven world, we have also become like machines who are only concerned about the products. We must give a pause and assimilate the natural resources and strengthen the bond with our Mother Nature. Through a poetic expression, we can conclude that the closeness of the air can make all the worries disappear. The softness of the water can destroy all our armor. The freedom of the sky no money can ever buy. The purity of the fire no hand can ever acquire. The tolerance of the earth starts at the time of our birth. Nature is kind, has given us so much. Let us all heal it with our caring touch. Nature's peace will flow into you as sunshine flows into trees. The winds will blow their own freshness into you, and the storm
their energy, while cares will drop off like autumn leaves. John Mooney. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे